Om Gyana Dasya Chaksu Mukam Karoti Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Go to that shop out there and buy me a cold Bisleri soda water. Thank you. I forgot to pick it up. Okay, so we finished off a couple of days ago with Sanatana Goswami, and he had just was getting settled in Vrindavan. Then we switched to Narottam Das Thakur, who was just getting settled in Vrindavan. So the debate came up. Do we take up with Narottam or do we take up with Sanatana? Несколько дней назад мы закончили историю Санатаны на том, как он уже обустраивался во Вриндаване. Вчера мы закончили Нароттамом, который только пришел во Вриндаван. И тогда возник спорный вопрос, какую историю мы продолжим, историю Санатаны или историю Нароттама? Now, it was 4 years ago, this Kartik, that I began these stories on the Vaishnava Acharyas by speaking exclusively about Narottam. И 4 года тому назад я начал рассказывать истории о наших ачарьях, и начал я именно с Нароттама. So we have covered the subject. И поэтому мы рассказы о нем уже покрыли. But of course the mind doesn't remember things so well. Но, конечно же, мы не так хороши в запоминании. But that's where Sitala's book comes in. Но именно поэтому матушка Ситала и издала книгу. Whether we have that available in English or whether we have that available in Russian, Sitala's book can now pick up that storyline of Narottam where we finished off for all of you. И на английском или на русском теперь вы можете открыть книгу матушки Ситалы и продолжить читать эту историю. So, Dulali and I discussed it, and on her advice, it's her fault. No, we're going to continue back with Sanatana, because otherwise, when will we go back and finish him? И мы после обсуждения решили продолжить с историей Санатаны Госвами, потому что иначе, когда мы закончим его историю? So Sanatana is in Vrindavan. He has just finished his pastimes with Jagannatha, and Jagannatha has now returned to Jagannath Puri, and Sanatana is getting comfortable in his Vrindavan Leela. И мы закончили на том, что Санатана получал общение с Джагаданандой, и Джагадананда вернулся обратно в Пури, а Санатана начал обустраиваться здесь в своем любимом Вриндаване. We want to step the storyline back just a bit here. И здесь мы чуть-чуть отмотаем историю назад. When Krishna went to Mathura with the purpose of killing Kamsa, he dealt with a variety of people there before getting to Kamsa. Когда Кришна отправился в Мадхуру с целью убить Камсу, до того, как он дошел до Камсы, он встретился и вынужден был взаимодействовать с различными людьми. One of those personalities was Kubja. И одной из этих личностей была Кубджа. Srila Prabhupada is quite straightforward about Kubja's business and her expertise at that business. И Шрила Прабхупада достаточно ясно разъясняет, каков был род деятельности Кубджи и какова была степень ее экспертизы в этом. So after addressing the needs that Krishna was satisfying with Kubja, и после того, как Кришна удовлетворил нужды Кубджи, she said, "Please, my dear Lord, you must stay a few days here with me, just with me." Кубджи попросила его остаться с ней на несколько дней. And Krishna said, "I have so many things to do, I can't do this, but I promise you, I will stay with you." Но Кришна сказал, что на данный момент у него есть дела и обязанности, он не может остаться, но он однажды к ней вернется и останется с ней. So how did he fulfill this promise to Kubja? Как же он выполнил это обещание по отношению к Кубджи? He visited there sometime later,
and gave her a deity of himself. Он вернулся к ней через какое-то время и дал ей свое божество. That deity's name was Madan Gopal. И это божество звали Мадана Гопал. And Kubja worshipped that deity in Mathura И Кубджа поклонялась этому божеству в Мадхуре for her entire life. на протяжении всей своей жизни. As we know is the case with different deities from antiquity and ancient times, they become lost in this and that and the other. И как вы уже знаете, с течением времени некоторые божества теряются. We move forward a bit to our Mahaprabhu time, and just prior to Mahaprabhu's visit, Advaita Acharya was visiting in Mathura and Vrindavan. Но теперь мы немного перемотаем историю вперед на времена Махапрабху. И перед визитом Махапрабху во Вриндаван Адвайта Ачарья пришел сюда. While Advaita Acharya was here, at the area of the present Madan Mohan temple, at a place now called Advaita Vat, he discovered again this Madan Gopal deity buried under a tree. И Адвайта Ачарья проживал в том месте, где сейчас находится Мадана Махан, и это место сейчас называется Адвайта Ват, и именно там он снова раскопал это божество Мадана Гопала. That location was right there at Vadasatila, which is where the 12 sons came. The Madan Mohan temple is there. This is the reason why that Sanatana Goswami eventually would establish his Bhajan Kutir there, because this is where Madan Gopal was found. И это Двадашадитя Тила, это то место, где взошло 12 солнц, и также где явился Мадана Гопал. Именно поэтому Санатана Госвами и сделал его местом своей резиденции. So after some time, Advaita Acharya had the responsibility to return to Shantipur, to Navadvip, to his disciples and preaching and everything there. And so he left that deity, Madan Gopal, in the charge of one family who were his disciples, the Chobei, Damodar Chobei, his wife, and one son. И Адвайта Ачарья был вынужден вернуться к своим обязанностям, которые его ждали в Шантипуре, в Навадвипе, к проповеди и так далее, к своим ученикам. И поэтому он оставил это божество под крылом своих учеников Чобеев, Дамодара Чобея и его жены и семьи. Generally, our worship is done in the mood of awe and reverence. В целом, наше поклонение производится в настроении благоговения и почтения. The mood of worship executed by Damodar Chobei and his wife and son was of parental and friendship. Но то поклонение, которое проводили Дамодар, его жена и его сыновья, было в настроении родительской расы и дружеской. The young son would play with Madan Gopal just like it was his brother. Младший сын Дамодара играл с Мадана Гопалом, как будто это был его братик. Sometimes one boy would slight the other, sometimes one would slight the other, and then they would go complain to the parent, and the parent would have to settle the dispute. Иногда один из мальчиков обижал одного, иногда другой обижал первого, и они шли жаловаться к родителям, и родители выясняли, кто прав, кто виноват. The parents would sit both boys down and feed them together. Родители усаживали обоих детей и кормили их вместе. All right, time for bath and bed. Bathe both boys, put them in bed together. И вот теперь время помыться, время спать, и они купали и укладывали их спать вместе. Sitala and I were talking about this type of thing the other day. И мы с Ситалой разговаривали о подобном несколько дней назад. A story such as this aspect, such as this part, has two aspects to it, the mystical and the practical. И истории, подобные этой, имеют в себе, заключают в себе два составляющих: практическая и мистическая составляющая. The mystical side is that the deity is interacting with the family like a family member. The children are playing together, the parents are bathing and feeding them together. That's the mystical aspect of this pastime with Madan Gopal. И мистический аспект — это то, что божество взаимодействует с этой семьей. Он играет с маленьким мальчиком, и его купают вместе с ним и укладывают спать, поэтому Господь ведет себя как обычный человек. The practical aspect is how did that manifest? И практический аспект — это как оно проявилось. Did they carry the deity around everywhere? Did the deity manifest as an actual living child?
или они таскали это божество повсюду, или божество на самом деле проявило себя как маленький ребенок. Sitala and I were discussing this just as she mentioned in the Narottam class the other day about when Mahaprabhu left Prema with Mother Padmavati and she was to give that to Narottam. So what was that form exactly? How did that transition take place? What are the details of the function of that, not just the mystical aspect of it? И как матушка Ситала уже рассказывала на дне ухода Нароттама Даса Такура, что Господь Махапрабху, он оставил свою прему в реке Падмавати, но как практически это проявилось, в какой форме эта према вошла в реку Падмавати, и различные аспекты этого мы не знаем. Sitala and I both agree these are some of the things that we will just always question until she returns back to Godhead and sends me a letter and lets me know. И мы решили, что это те вопросы, на которые мы будем лишь гадать, и пока она не вернется домой обратно к Богу и не пошлет мне оттуда письмо с ответами. Another thing she and I discuss regularly. И это еще одна вещь, которую мы регулярно обсуждаем. Rupa and Sanatana. Рупа и Санатана. We never hear any mention of family. Мы никогда не слышим описания их семьи. No wife, no children. У них не было ни детей, ни жен. But they lived that life. Но они жили той жизнью. They obviously lived in a household scenario. They had their big palaces and their opulence and their servants and all, but there's no mention of that. So what's the storyline? Они жили как домохозяева определенно, потому что они служили правительству, у них были их дворцы и так далее, но каковы детали, мы не знаем. She and I both researched this point for years. We can't come up with anything. И мы уже много лет изучаем этот вопрос, но не можем ничего найти. So in the future, when we return to Prabhupada's lotus feet, maybe he can introduce us and tell us. I don't know. И, может быть, в будущем, когда мы вернемся к лотосным стопам Прабхупады, он нам расскажет об этом. Suffice it to say that the method of worship that Damodar Chobe and his wife were performing was unorthodox at best. И что следует сказать по поводу метода поклонения Дамодара Чобе и его семьи, это то, что он был неортодоксальным и очень необычным как минимум. It was spontaneous. Он был спонтанным. There is no question it was filled with the deepest levels of devotion. И мы даже не вопрошаем, мы знаем о том, что это поклонение было наполнено глубочайшей преданностью. Her son Sadhana or her son Madan Gopal, she made no distinction. She served them both equally. Ее сын или Мадана Гопал, она не делала различий, они им поклонялись совершенно одинаково. So in this way, this was the worship going on in the home of Damodar Chobe. Именно таким образом проходило поклонение дома у Дамодара Чобея. Now, in my discussions with Sitala on this, she leans towards the side that the deity had taken the form of a cowherd boy to enjoy these pastimes in the family. И в нашем обсуждении с Ситали она все-таки склонна думать, что божество приняло форму маленького мальчика-пастушка, чтобы наслаждаться отношениями со своими преданными. That being as it were, Sanatana Goswami, as we know, used to perform madhukari, go from door to door, get some roti, 1-2 chapatis, something like that. И если размышлять именно так, то Санатана Госвами, он совершал мадукари, ходил от двери к двери и просил какую-то пищу. How many of you have ever been to Yavat? Кто из вас когда-либо был в Явате? There's one very, very nice Brahmin family there, not very far from the ancestral home of Srimati Radharani, that if you go there, they'll make very, very nice roti and fresh sabji for you, as much as you can eat. И недалеко от дома, где жила со своей свекровью Радарани, находится дом брамана, очень хороших браманов. И если вы придете туда, то они вас до отвала могут накормить свежими роти и сабджи. Let me just tell you, until you've gone to the door of a bridge basi and begged some roti and little sabji from their hand, from their own cooking fire, you have not lived. И я могу смело заявить о том, что пока вы не пошли к двери Биджабаси и не попросили у них роти и чуть-чуть сабджи, то вы на самом деле и не жили. So in this way, Sanatana Goswami was going door to door to door. Таким образом, Санатана ходил от двери к двери. He came to the home of Damodar Chobe and the door was open and he could see, he saw Madan Gopal and understood this was the deity Madan Gopal.
И он подошел к двери Дамодара Чобе, и эта дверь не была закрыта, поэтому он увидел Мадан Гопала и понял, что это и есть божество. He began to regularly go there because he was so enchanted to see this form of Madan Gopal. And so he, 2-3 times like this, И он начал регулярно посещать их дом, потому что он был так очарован этой формой Мадана Гопала. Now, Damodar's wife, Balabi Devi, she was just very happy doing the worship the way she was. But Sanatan could understand this is not the proper way to worship the Lord. И жена Дамодара, Валаби Деви, была очень счастлива таким поклонением, но Санатана Госвами понимал, что по сути так божеству не поклоняются. So, Sanatana Goswami began to instruct her in what is the proper method for worshiping the deity. Поэтому Санатана Госвами начал давать ей наставления, как правильно нужно поклоняться божеству. Sanatana Goswami is one of the authors of the Hari Bhakti Vilas, so certainly he's well versed in these principles of how to perform deity worship. И Санатана Госвами является одним из авторов Хари Бхакти Виласы, поэтому он является беспрекословным авторитетом в поклонении божества. So he instructed Balabhama, do like this is not proper like this, you should do like that, this you shouldn't be doing. Поэтому он давал наставление Валабима. Он говорил так, нужно делать вот так, а это ни в коем случае нельзя делать. So she found all of this very difficult to follow. И она поняла, что всему этому очень сложно следовать. This was a challenge for her that she was not capable of meeting, and neither was she interested to do it. И для нее это было большим вызовом, потому что она и не хотела, и не могла это делать. But what is the duty of a sadhu? Но каков долг саду? To come to one's home and give some instruction how to properly behave and what should and shouldn't be done. Его долгом является приходить в чей-то дом и давать им наставления о правильном поведении. So one day he came and he saw, Sanatana Goswami came, and he saw that Madan Gopal is sitting down with Sadhana, and they're both eating lunch together, stealing from each other's plate and like that. И вот однажды Санатана Госвами зашел к ним в дом, и он увидел, как Мадана Гопал сидит вместе с мальчиком Саданой, и они едят вместе на полу и воруют друг у друга еду с тарелок. And he became moved in his heart at the love that they had for Madan Gopal and how comfortable Madan Gopal must be in this home. И он был так тронут любовью, которой эти преданные обладали по отношению к Мадана Гопалу, и как Мадана Гопал был счастлив в этом доме. So he said, И он сказал: Balabhima, you worship according to the dictates of your own heart and desire. Валабима, пожалуйста, поклоняйтесь так, как вам твердит ваше сердце. This is something possible only to the residents of Vrindavan who are on the highest level of love of God. Это возможно только для жителей Вриндавана, которые находятся на высшем уровне любви к Господу. So that night, both Sanatana Goswami, it's never cold. This guy can't get it together. This is fine. This is fine. Thank you. Guy owns the only shop left with only cold drinks, and he can't get them cold. Anyway, so that night, Sanatana Goswami and Damodar's wife Balabi both had a dream. И в ту ночь и Санатане Госвами, и Валаби приснился сон. And Madan Gopal came to both of them in this dream. И Мадана Гопал явился к ним обоим во сне. To Sanatana Goswami, he said, for some time I have been living in the home of Damodar Chobe and his wife, and I've been very happy there. And now you've ruined everything. И Санатане он сказал: знаешь, я уже какое-то время живу в доме Дамодара Чобе и его жены. И знаешь, я так был там счастлив, а ты все испортил. I was very happy with their mood of parental love and friendship with the son, and now you've instructed them about awe and reverence. Я был так счастлив их спонтанной любви и привязанности ко мне, а теперь ты дал им настроение о поклонении в благоговении и почтении. So now I will have to come and stay with you. Поэтому теперь мне придется жить с тобой. The same night he appeared to Balabi Devi. И в ту же ночь он явился к Валаби Деви. I have been very happy in your care for so long, Я был так счастлив тем, как ты обо мне заботишься. but I now desire a different type of worship in a different mood, so you must give me to Sanatana Goswami.
Но теперь я хочу другого поклонения, в другом настроении, поэтому ты должна отдать мне Санатане, Господь. Neither Bhakti Ratnakar nor Prem Vilas go into the details of how heartbreaking this must have been for Damodar Chobe, for his wife Balabi, what to speak of their son Sadhana, who was now going to lose his only brother. И ни Бхакти Раднакара, ни Прем Виласа не рассказывают о том, насколько это было сложно для Дамодара Чобе и его жены, и для маленького Саданы, который потерял своего единственного брата. But nonetheless, this was the desire of Madan Gopal. Но так или иначе, таково было желание Мадана Гопала. It's interesting because if we look at this, Sanatana Goswami was going to receive Madan Gopal, who desired a more formal type of worship. And where was he going to be worshipped? He was going to be hung in a tree. И очень интересно то, что Мадан Гопал захотел уйти к Санатане Госвами для другого вида поклонения, но тот ему собирался поклоняться просто на дереве. What else did Sanatana Goswami have available to him at that time? Потому что у него больше ничего не было в доступности на тот момент. So very happily he accepted the worship of Madan Gopal, who became Madan Mohan at some point, which is unclear in the storyline as well. И вот он принял Мадана Гопала, который в какой-то момент истории стал Мадана Маханом, но непонятно, когда именно. He said to Madan Gopal, I will accept your worship and I will gladly perform it. But please remember, I don't even have a hut to live in. So whatever I give you is all I have to give you. It'll be simple in whatever I eat. So please be satisfied with that. И Санатана Госвами, обратившись к Мадана Гопалу, сказал: послушай, ты пришел ко мне, но пойми, что у меня даже и хижины-то нету, в какой жить. Поэтому я буду предлагать тебе простое поклонение, но это все, что у меня есть. Now the story goes that Sanatana Goswami would offer dry chapatis to the Lord. И в истории обычно говорится о том, что Санатана Госвами предлагал сухие лепешки, сухие чапати Господу. But let us refine this word chapati. Но давайте-ка дадим определение слову чапати. Sanatana Goswami had no kitchen. У Санатаны не было кухни. He would beg a little bit of flour. Он просил немного муки. He would take that flour, mix it with a little bit of Jamuna water, which in those days you wouldn't die from drinking. Он брал эту муку, смешивал ее с водой Ямуны, и от воды Ямуны на тот момент еще нельзя было умереть. There was no requirement for big environmental research. Was it Jamuna water? Is it something else? It was pure, clean Jamuna water. На тот момент не нужно было производить огромное расследование, на самом ли деле это воды Ямуны или это что-то иное. Это была чистая вода Ямуны. He would form one little ball. Он формировал небольшой мячик, And he would throw it into the fire. шарик, и бросал его в огонь. And after it got hard, he would take it and he would offer it to Madan Gopal. И после того, как этот шарик твердел, он предлагал его Мадана Махану. And then he would eat that. И потом вкушал. He had no rolling pin. У него не было скалки. He had no flat rolling surface. У него не было даже плоскости, на которой он мог раскатывать Here's the чапати. flour I begged. Here's the water. Mix it together. There's the fire. Okay, Lord, you can eat this. Вот муки только есть чуть-чуть, воды, огонь, поэтому Господь вот это ешь. Now, I would never second guess the Lord. И я бы никогда не стала такого говорить Господу. But you know, maybe he was thinking it wasn't such a bad deal at Damodar's house. Но, может быть, Господь-то начал подумывать о том, что у Дамодаров в доме было не так уж и плохо. He was silent and accepted the offering Sanatana Goswami. Но Господь молчал и принимал подношение Санатаны Госвами. One day, though, Но однажды he did say something. он что-то сказал. Sanatanji, maybe you could just give a little salt. Санатаджи, может, ты чуть-чуть посолишь? Just a little salt. Чуть-чуть соли добавишь. You can find some salt someplace. Где-то же соль можно найти? Sanatana Goswami stood before Madan Gopal. Salt? Санатана Госвами встал перед Господом и сказал: You want соль. salt. Соли, да, хочешь? Today you want salt. Сегодня соль хочешь. Tomorrow you want ghee. Завтра ги The day захочешь. after you'll want sabji. А послезавтра And then you'll want сладкое. some sweet. Потом сладость. How will I write the books Mahaprabhu has told me to write if I'm constantly engaged in serving you? Как я буду книги-то писать, которые меня попросил Махапрабху сделать, если я буду постоянно тебе готовить? I'm very sorry. Ты меня, конечно, прости. I don't have the time, У меня времени нет. and quite frankly, I don't have the inclination
to chase around after rich men, asking them to give me this and that so I can make fancy meals for you. И, честно говоря, у меня и желания это, и склонности нет ходить за богачами и выпрашивать у них какие-то продукты, чтобы тебе варить кашу. Madan Gopal did not bring this subject up again. И Мадана Махан... Sorry? Madan Muhammad Gopal didn't bring up the subject anymore. И Мадана Махан больше не поднимал этот вопрос. Here again, this is an example of great love for the devotee, by the devotee, for the deity, to where they can interact with the deity directly. Srila Prabhupada said, when your Krishna consciousness is mature, you can talk with the deity and they will talk back to you. I don't know of any devotees in ISKCON that have had that experience yet. И это замечательный пример великой преданности, когда Господь взаимодействует со своим преданным и отвечает ему. Шрила Прабхупада говорил о том, что если вы находитесь в сознании Кришны, то Господь заговорит с вами, но в Исконе я таких примеров не знаю. One time in Dallas, 1974, 75, might have been 73. Anyway, Prabhupada was taking darshan of Radha Kalachandji, and he turned to the Pujari and said, "So, what is the deity's mood?" И в 73-м, 74-м, 75-м году где-то Шрила Прабхупада получал даршан в Далласе, Рада Калачанджи, и он потом повернулся к Пуджари и спросил, ну что, в каком Господь настроении? Pujari looked at me. И Пуджари оглянулся, он со мной говорил? I said, "Yes, you are the intimate servant of the deity, therefore you should know the mood of the Lord." И Прабхупада сказал, да, я к тебе обращаюсь, ты их близкий слуга, поэтому ты должен знать их настроение. So some level of advancement is expected, but to have conversation and these debates back and forth about what to offer and what not to offer, this is a level we can only understand from the Shastra. И, конечно же, есть какое-то духовное продвижение, на которое мы можем надеяться, но такие подобные дебаты с божеством – это то, о чем мы можем узнать только из Шастры. However, Madan Gopal is not without his own means of arranging things. He is the Supreme Personality of Godhead, so he had other ideas. Но Мадана Махан является верховной личностью Бога, поэтому у него есть все средства для собственного поддержания, и у него возник другой план. For several days it did not rain, Несколько дней не было дождя, and the Jamuna level went down. и уровень Ямуны опустился. Now from Delhi, there was Mathura. From Delhi, there's one very rich man, Krishnadas Kapoor, who had one boatload of goods he was taking to Mathura to sell. И один богатый торговец из Дели, Кришнадас Капур, ехал на своем грузовом судне в Мадхуру для того, чтобы продать что-то. Some of you may be familiar if you take an aerial view of Vrindavan. The Jamuna curves around the city of Vrindavan like this. И те из вас, кто видел фотографии Вриндавана со спутника, то вы видели, что Ямуна, она как бы огибает Вриндаван. So as Krishnadas Kapoor's boat was coming, the Jamuna had not received any water, was down, got stuck on a sandbar just below the hill of Madan Gopal. И его судно плыло, а Ямуна обмелела за несколько дней, поэтому его судно встало на мель, прямо неподалеку от Мадана Гопала. So in this way, the merchant, Krishnadas Kapoor, got out and he asked the local people, somebody help, how come they tried to push, nobody could push? Oh, what will I do? И Кришнадас Капур спустился и начал просить местных жителей о помощи. Они пытались столкнуть лодку с мели, но ничего не помогло. So the local people said, well, nothing in this area is done without the blessings of one Babaji living here. His name is Sanatana Goswami. You can go up and talk with him. He can arrange anything. И тогда местные жители дали ему совет. Здесь ничего не происходит без совета и помощи одного Бабаджи, которого зовут Санатана Госвами, и который проживает на этом холме. Поэтому сходи и попроси его о помощи. So Krishnadas Kapoor, he climbed up the hill, not with those nice steps that we walk up today. He climbed up to the top of the hill, and there was Sanatana Goswami, very lean and thin from austerities, dressed only in kopan, nothing else. И Кришнадас Капур поднялся на холм не по тем замечательным ступенькам, по которым мы сейчас ходим, а просто так. И там он увидел одного исхудавшего от аскез Бабаджи, который был одет в одну хаупину.
Krishnadas Kapoor offered Dandavats to Sanatana Goswami. Sanatana Goswami acknowledged him, drew over one kusa grass mat. Krishnadas Kapoor touched it and sat down on the mat and said, Baba, Baba, please give me your mercy. И Кришнадас Капур предложил свои поклоны Санатане Госвами. Тот кинул ему подстилку из травы куша, тот дотронулся до этой подстилки, сел на нее и попросил Бабаджи, пожалуйста, дайте мне совет. I am a beggar. You are a rich man. What can I bestow upon you? И Санатана Госвами ответил, я попрошайка, а ты богач, как я могу дать тебе какую-то милость? I've simply come to ask your blessings. My boat is stuck on a sandbar and I cannot get it free. Please give me your blessings that it will become free. И тот ответил, Бабаджи, я прошу ваших благословений, моя лодка здесь неподалеку встала на мель, и поэтому мне нужна ваша помощь. Boats, sandbars, water. I'm completely ignorant of these things. If you have some problem in this regards, you go talk to Madan Gopal. He can answer anything. Лодки, мель, я ничего об этих вещах не знаю. Если ты по этому вопросу, то иди, здесь недалеко Мадана Гопал стоит, ты с ним об этом и поговори. So then Madan Gopal was approached by Krishnadas Kapoor, who offered his obeisances again. He said, my dear Madan Gopal, if you will free my boat, whatever success I have in the sale of this precious cargo, I will give to your Goswami so that he may build a nice place for you to live. You'll no longer have to stay here. И Мадана Гопал стоял там неподалеку, Кришнадас Капур предложил снова свои поклоны ему. И, обратившись к нему, сказал, мое судно встало на мель, и если ты поможешь освободить его, то вся выручка, которую заимею от этого товара, я отдам твоему Госвами для того, чтобы он построил для тебя хороший храм. Krishnadas Kapoor took leave from Sanatana Goswami, who barely looked up from his writings, acknowledged him, and he went down and sat in his boat and waited. Кришнадас Капур пошел обратно, и Санатана Госвами едва ли попрощался с ним, не отрываясь от своих писаний. И тогда Кришнадас Капур сел в свою лодку и начал ждать. That afternoon, there was an absolutely torrential downpour. All of the Vrindavan area received so much rain, the Jamuna River raised back up to its normal condition, the boat became free, and it floated on stream down to Mathura, where Krishnadas Kapoor conducted his business and made a handsome profit. И в этот полдень полил огромный ливень. Он затопил весь Вриндаван, воды Ямуны поднялись, и лодка Кришнадаса Капура добралась до Мадхуры, и там он сделал хорошую прибыль. Remember, we always want the handsome profit. И помните, нам всегда нужна красивая прибыль. So, true to his word, Krishnadas Kapoor returned and gave all the profits from this to Sanatana Goswami, and the present Madan Mohan temple that we know was built at this site. И Кришнадас Капур, верный своему слову, вернулся к Санатане Госвами, отдал ему все свои деньги, и тот храм Мадана Махана, который мы знаем, был построен именно на этом. My first day in Vrindavan, some friends took me down to Madan Gopal and had me tell them this story, and I was quite surprised that two of them didn't understand where the Jamuna used to be. What we now walk on, or drive on, as the Parikram Marg, was previously the Jamuna River, right there at the base of the hill Madan Gopal is on. И в первый день по приезду во Вриндаван мои друзья отвели меня в храм Мадана Махана и попросили рассказать им всю эту историю, но они совершенно недоумевали о том, где протекала до этого Ямуна. И тот Парикрама Марг, по которому мы сейчас ходим или ездим, это и было руслом Ямуны. So the reason this is called the Dadas Tila is this is the largest hill in that area along which the Jamuna used to flow. И причина, по которой этот холм называется Твадашатила, это то, что это самый высокий холм по берегу Ямуны. And if you're aware of or just a little bit attentive, just a little bit further back on the Parikram Marg is Kaliyagat. И если вы достаточно внимательны, то вы заметите, что недалеко от Двадашатилы находится Калиягат. Kaliyagat's not just a random name given to that place. И Калиягат — это не просто случайное имя, которое выпало именно этому месту.
This is the actual place where the actual tree that Krishna climbed up on and actually jumped into the Jamuna, which actually ran right there to get Kaliya, his chastisement. Это то место, на котором находится то самое дерево, с которого спрыгнул Кришна, на того самого Калию, и в ту самую Ямуну, которая протекала в том самом месте. Brihat Bhagavatamrita explains that when Krishna got out of the Jamuna, from being in the water so long fighting with Kaliya, it was quite chilly. И Брихат Бхагаватамрита описывает то, что когда Кришна вышел из вод Ямуны после того, как наказал Калию, он достаточно сильно замерз. So to warm him, 12 suns appeared in the sky. И для того, чтобы его согреть, на небе проявилось 12 солнц. Dva, 2, Dasa, 10, 12. 12 suns appeared in the sky and warmed Krishna very sufficiently, and then the 11 went away. 2 это 2, Даса это 10, и 12 солнц проявились на небе для того, чтобы согреть Кришну, а затем исчезли. So this whole area right there is connected in the pastimes of Krishna and Kaliya and Sanatana Goswami being there in the boat. It's all right in that area there. И в этой области все связано между собой. Этот холм и Ямуна, и место образования Санатана Госвами, Мадана Махан. Now Krishnadas Kapoor, boy, the monkeys on the run. Krishnadas Kapoor not only built the temple, but he became the disciple of Sanatana Goswami as well. Кришнадас Капур не только построил этот храм, но также и стал учеником Санатана Госвами. And so if you go down to Madan Gopal and look there, you'll see the detailed carving work and all is unlike anything you will find in modern day. И если вы отправитесь в храм Мадан Махана и присмотритесь к архитектуре, то вы удивитесь изяществу резьбы. So in this way, Sanatana Goswami spent most of his time going about the different areas of Vrindavan and establishing where all these holy places were. These were the two things instructed by Mahaprabhu: write books and recover the holy places of Braj. И Санатана Госвами был занят в основном тем, что он путешествовал по Враджу, устанавливая местоположение различных мест Господа. Это те два наставления, которые дал ему Махапрабху: писать книги и устанавливать местоположение мест Господа. Now, after some time of living in Vrindavan, Sanatana Goswami decided he wanted to go out to Govardhan and stay at Govardhan because he thought it would be a good inspiration for continuing his writing. Через какое-то время Санатана Госвами захотел отправиться на Говардхан и пожить какое-то время там, потому что это помогло бы ему найти вдохновение. There are two particular paths of parikram for Govardhan. One is the one most of us take. It's about 14 miles. What is it in kilometers? 14 kilometers? 21, 22 kilometers. But there's an outside path which doesn't get very close to Govardhan at all. That's 27 kilometers. That's the one that Sanatana used to walk every day, even into his elder years. И существует два основных пути, которыми обходит Говардхан. Первое – это тот, по которому ходит большинство из нас. Он длиной 21-22 километра, а второй, он находится поодаль и не подходит слишком близко к Говардхану. Он около 27 километров, и именно по этому пути обходил Санатана Госвами, даже уже в преклонном возрасте. He had a bhajan kuntir underneath one neem tree just on the bank of Manasi Ganga. И он расположил свой баджан-кутир на берегу Манаси Ганги под сенью дерева нима. So he was there one day, 2 days, maybe just 2-3 days trying to write. But because it's right near the Manasi Ganga, a body of water, there were so many mosquitoes. И он находился там 2-3 дня, не так долго, и пытался писать свои книги, но поскольку там находится Манаси Ганга, водоем, то там очень много комаров. So he decided, okay, that's it. Tomorrow I'm packing up his bags. 2-3 things, boom. And I'm going back to Vrindavan. I just can't do this here. И тогда на третий день он решил: я больше не могу этого выносить, я пакую свои 2-3 вещи, которые у меня есть, и завтра возвращаюсь во Вриндаван. That night,
Chakaleshwar Mahadev, who is the presiding deity of Lord Shiva that protects Govardhan Hill and all of his residents, came to him in a dream. И в ту ночь Чаклешвара Махадев, который является главным божеством Шивы, охраняющим Говардхан и всех его жителей, явился к нему во сне. He said, "Don't worry. I will arrange that there will be no more problem with the mosquitoes. Please don't leave. We want you to stay here." И он пообещал ему позаботиться о комарах, лишь бы он остался. So, we know from other shastras that there are different modes of material nature and that each mode of material nature has a predominating deity. И мы знаем из шастр, что существует 3 гуны материальной природы, и у каждой гуны есть покровительствующее ей божество. The lower the consciousness of the living entity, the lower the mode that they're designated to be under the influence of. И чем ниже сознание живого существа, тем под влиянием низшей гуны они находятся. So, the mode of ignorance is overseen by Lord Mahadev, Lord Shiva. And certainly mosquitoes are in that mode of ignorance. И гуна невежества находится под покровительством Шивы, и определенно комары находятся в гуне невежества. So, Chakaleshwar Mahadev, in charge of the mode of ignorance, approached the Lord of the Mosquitoes and said, "You and your people can't be here. This is causing a great disturbance. This is Sanatana Goswami, so you must leave." И Чаклешвара Махадев обратился к повелителю комаров и сказал ему: "Ты и твои люди не можете больше здесь оставаться, вы мешаете Санатане Госвами, поэтому убирайтесь." From that day forward, there are no mosquitoes at Chakaleshwar Mahadev. И с того дня комары больше не летают в области Чаклешвара Махадева. So Sanatana was able to stay there and continue his writing. И Санатана смог остаться там и продолжить писать книги. Now, as I mentioned, during this time he was doing this daily parikram of Govardhan, even into his elder years. И как я уже упоминал, он каждый день совершал Говардхана Парикраму даже в пожилом возрасте. Now, Sanatana Goswami lived to be 89 years old. Exactly at what point and which elder years, it doesn't specify, simply at his elder years. И Санатана Госвами дожил до 80-90 лет где-то, но в каком именно возрасте он здесь находился, нигде не рассказывается в Писании. So it began to be a little bit of a difficulty for him to make it around Govardhan Hill. It was a challenge. И вот для него стало уже сложно обходить Говардхан каждый день. So this cowherd boy, that's always a clue. И вот этот мальчик-пастушок, этот особенный мальчик-пастушок. This cowherd boy came before him and said, "Sadhu, what is it you're doing?" И, обратившись к нему, сказал: "Саду, а что ты делаешь?" "I'm going around Govardhan Hill." Я иду вокруг холма Говардхан. "But you're too old to do this. You're such an old man. It's a very difficult thing for you." Но ты же уже слишком старый для этого, ты старичок, и тебе сложно это делать. Sanatana said, "I have taken a vow that every day I will circumambulate Govardhan Hill, and that is what I am completing. Thank you for your concern, but I'll continue." Санатана ответила, что я принял клятву каждый день обходить холм Говардхана, именно этим я сейчас и занимаюсь. Спасибо за твое беспокойство, но я продолжу парикраму. The cowherd boy said, "Wait just one moment." И пастушок сказал: "Ну, подожди-ка." He climbed up Govardhan Hill a little bit and picked up one good-sized stone. Он забрался на холм Говардхан и поднял оттуда внушительного размера камень. He brought it down, Спустил его вниз and then he manifested himself as Krishna. и проявил себя как Кришна. And he stepped on that stone, Он наступил на этот камень. and his foot made an imprint into the Govardhan Shila. И его стопа оставила отпечаток на этой Говардхане. And that stone was then given by him to Sanatana, he said to Sanatana, "Now you simply have to go around this stone, and it will be just as good as doing your full Govardhan Parikram. This is my blessing to you." И затем он отдал этот камень, эту шилу Санатане Госвами и сказал, что если ты обойдешь 7 раз эту шилу, то это будет приравниваться к Говардхану Парикраме. Having left the Govardhan Shila, the boy disappeared. И оставив эту Говардхану шилу, мальчик исчез. So it's very amazing how this happened. И это потрясающе, как оно произошло. One nice thing, just a little side note, while he was living at Chakaleshwar,
That place is called Chakratirtha also, there at the Manasi Ganga. И небольшое дополнение, когда тот проживал рядом с Шаклешваром Махадевом, это место называется также Чакра Тиртха. And at that place, when Krishna was holding Govardhan Hill, so much rain was coming from Indra, and we can imagine the rain's coming off of Govardhan Hill and flooding everything and making it all muddy, but that actually wasn't what happened. И если мы представим, как Кришна поднял холм Гавардхана, а Индра послал огромные ливни, то все это должно было стекать по холму Гавардхан и под ним просто разводить грязь. Но это не произошло. So what happened was that Sudarshan Chakra decided he wanted to get involved in the pastimes of Govardhan Hill. A little bit the wrong mood. Krishna doesn't carry Sudarshan Chakra. Но Сударшана Чакра подумала, что ей бы тоже хотелось принять участие в лиле с Гавардханом, но это не то настроение. But what he did was appeared in the sky, and by the intensity of the heat of Sudarshan, he dried all the rain up before it hit the ground, so that Vrindavan did not get muddy and wet. И Сударшана Чакра поступила так. Она расположилась над холмом Гавардхан и своим жаром высушивала все ливни до того, как они достигали земли. So that's the place there at Manasi Ganga called Chakratirtha. И это место на Манаси Ганге, поэтому и называется Чакратиртха. Long as we're sidetracking and at Manasi Ganga, И если мы находимся на Манаси Ганге, just across from Manasi Ganga is the Haridev Temple. неподалеку от Манаси Ганги находится Харидев. And just below the Haridev Temple is one small, rather neglected kund called Brahmakund. И внизу от Харидева находится небольшая заброшенная кунда, которая называется Брахма-кунда. Now, as you all know, Brahma had committed, let's just say, suitable offenses that Krishna was not giving him the time of day. И Брахма, как мы знаем, совершил некоторые оскорбления, и Кришна дал ему время поразмыслить. But Brahma saw that Krishna is taking lunch every day with his cowherd friends at Manasi Ganga, and then he goes across to this little kund here, and he washes his hands there. И Кришна каждый день обедает на Манаси Ганге со своими друзьями-пастушками, и затем они идут к этой кунде и моют там свои руки. So Brahma said, he thought to himself, if I manifest as a fish in this kund, then when Krishna washes his hands, I can get a little of that prasad from his fingers, and I'll get some mercy. И Брахма подумал, если он проявится в образе рыбы в этой кунде, то когда Кришна будет мыть свои руки, то тот сможет попробовать немного махапрасада от Господа. Now one might question, how can Brahma turn into a fish? И здесь возникает вопрос, а как Брахма может в рыбу превратиться? Brahma created the fish, Ну, Брахма создал so рыбу, he can become a fish. поэтому рыбой он может легко стать. But he's Brahma. Но он же Брахма. That means the fish had 4 heads. Это означает, что у рыбы было 4 So головы. when Krishna reached down into the water to rinse his hand, there was this fish waiting with 4 heads. Krishna drew his hand back. What is this? И вот, когда Кришна наклонился, чтобы помыть свои руки, он увидел там огромную 4-головую рыбу и тут же руку отдернул. Oh, yuck, I'm not putting my hand in there. Не, я туда свою руку не хочу засовывать. And he went somewhere else to wash his hands. И пошел в другое место руки. Anyway, so this was where Sanatana Goswami lived out of Govardhan. И вот именно в том районе Санатана Госвами и жил. Sanatana Goswami also lived at Pavan Sarovar for some time. Санатана Госвами также проживал на Павана Сароваре какое-то время. Give me 1 minute here. Oh. What to do. So, Bhakti Ratnakar tells the story how he lived at Pavan Sarovar one time. This is the place where it's just below Nandagram, and Mother Jasoda and her associates would gather the water there that they would use for cooking for Krishna. И Павана Саровара находится прямо под холмом Нандаграма, и матушка Ишода и другие гопи брали из этой Саровары воду, чтобы готовить для Кришны. When Sanatan lived at Pavana Sarovara, he was taking very strict vow, no food, no drink. И когда Санатана Госвами жил на Павана Сароваре, он принял строгий обет не есть и не пить. So he was becoming very skinny. Поэтому он очень исхудал. This was very disturbing to Krishna. И Кришна начал очень переживать по этому поводу. So he took the guise of a cowherd boy, Поэтому он принял облик мальчика-пастушка. and he came to Sanatan with 1 pot of milk. И пришел к Санатане с горшочком молока. Baba, I brought you some milk.
Баба, я тебе молока принес. Oh, why have you brought me some milk? А зачем мне молоко? Because you're not eating, that's why. Потому что ты не ешь, поэтому. How did you know I'm not eating? Откуда ты знаешь, что я не ем? The gopas and gopis that come by here have seen you for many days. None of them have seen you eat. So one of the ladies sent me by with this milk for you. Гопы и гопи, они проходят мимо тебя и не видят, чтобы ты кушал. Поэтому одна из гопи дала мне горшок с молочком и попросила тебе передать. Why didn't they come themselves? А почему сами не пришли? Oh, they have so much work to do at home. They sent me. У них дел много, они меня послали. But you're such a little boy. Why have you taken so much trouble for an old man like me? Но ты же такой маленький мальчик, зачем ты заботишься о таком старике, как я? No. You are like my father. It is no trouble at all. Но для меня никаких проблем, ты же мне как отец. So Sanatan took the pot of milk. Санатана взял горшочек с молоком. I said, okay, sit down, little boy. Give this pot back to you as soon as I finish. You turn this way. И Санатана взял горшок с молоком и попросил мальчика подождать, когда он его выпьет, чтобы отдать обратно горшок. The boy, while he was turned, the boy said, no, Baba, I have to go and take care of my cows. And he was gone. И когда Санатана отвернулся, мальчик сказал, нет, мне пора идти следить за коровами. И исчез. Sanatan was speechless. И Санатана потерял дар речи, как этот мальчик был тут и тут же исчез. Suddenly it dawned on him. И тут до него дошло. He could understand this was all the dealings of Krishna just to see that he was satisfied to take something. И он понял, что это все было устроено Господом Кришной, чтобы тот принял что-то. He began to cry, but he drank all that milk. Он начал плакать и плакать, но выпил все это молоко. From that day forward, he did not do any more fasting. He lived by Madhukari because he could understand, I don't want Krishna coming to me again with more milk. И с того дня он больше не принимал строгих постов, потому что он понимал, что Кришна будет переживать за него, и просто совершал мадхукари дальше. So there are many more stories about Sanatan. И еще есть множество историй о Санатане. And no time. А времени нет. So I think we'll finish there. Поэтому мы на этом и закончим. We'll conclude our Sanatan Goswami Katha. Мы закончим свою катху о Санатане Госвами. We have to leave something for you to be anxious to go read. Потому что мы должны оставить что-то, чтобы вы пошли и захотели прочитать это. We'll finish with two things. Мы закончим двумя вещами. It is the custom in proper Hindu society that when the father or the grandfather dies, all the male members in the descending family line will shave their head. И является традицией семейной, что когда отец или дедушка умирают, то все мужчины в семье обревают голову. Sanatana Goswami was so loved by everyone in Braj, in all the different villages of Braj, that when he passed away, every male in all of Braj shaved their head. Санатана Госвами был настолько любим всеми жителями Враджа, в каждой деревне Враджа, что когда он ушел, каждый мужчина во Врадже обрил свою голову. We started off with this quote from Sanatana Goswami. I think it's appropriate to finish with it. It's glorification of the Srimad Bhagavatam from Krishna Stava Lila. И мы начали с этой молитвы, я думаю, что будет уместно и закончить ею. Это прославление Шримад Бхагаватам из Кришна Става Лилы. He addresses the Bhagavatam thus. Он так обращается к Бхагавату. You are my only friend, Ты мой единственный друг, my constant companion, мой постоянный спутник, my guru, мой гуру, my wealth, мое богатство, that which has delivered me, то, что освободило меня, my great fortune, моя великая удача and the source of my good luck. и источник моей удачи. The very form through which I taste nectar. Ты форма, благодаря которой я могу почувствовать нектар. My obeisances unto you, O Srimad Bhagavatam. Мои поклоны тебе, о Шримад Бхагават. Sanatana Goswami Pad ki, Srila Prabhupada ki, Vaishnava Sangha ki, Gauda Premanandi. I don't know. I have to figure that out, don't I? I have all day to work on it. Преданы есть книжки о Наратаме на русском языке. Кто-то хочет приобрести? Also the website. А завтра будет лекция? И также у Читратма Прабhu появился свой веб-сайт. Chararatmadas.com.
Четвертый дазен очень полный. All the lectures on the Vaishnavacharyas, all the Bhagavatam classes, all kinds of things. Там все его лекции о Вайшнава Ачарьях, все лекции по Бхагаватам и так далее. Everything you never wanted to hear Chaturama talk about, but he never stops. Все то, что вы не хотели слушать от Читуратмы, но он никак не мог перестать болтать. Hare Krishna. Oh, Snagana. Oh, Snagana. Will be lecture tomorrow? Huh? Will be lecture tomorrow? Of course. Every day of Kartik. No break.